Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Voici Ensemble, programme numéro 1. Just a minute. This is a beginner's course. It's all been in French so far. Ah, but we've only used a few words, and people probably know them already. Like bonjour. It means hello. Bonjour. Mesdames and mesdemoiselles are ladies, older and younger ones. And messieurs are gentlemen. So, we'll start again. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Voici Ensemble. Programme numéro 1. I'm Catherine Graham, and with me in the studio are Elma Soiron Bonjour. and Yves Loisel. Bonjour. The idea behind Ensemble is to introduce you to the basics of spoken French. If you follow the series all the way through, you won't be able to write a novel or a sonnet in French, but you should have all it takes to carry on simple conversations with French people. There are radio and television programs every week, and they will each be introducing the same basic pieces of French, but illustrating them differently. And there are books and records or cassettes. Listen at the end of the program for more details of how to get them if you haven't bought them already. In the radio programs, apart from hearing us, you'll be hearing a lot of ordinary French people speaking. They are not actors and they are not reading from scripts. Our interviewers, Annick Magnet and Jean Maisonnave, went round Dijon talking to and recording all sorts of people in their homes, in shops, in the street, and so on. So, in the programs, you'll be hearing real-life French as it's spoken by the average Frenchman right from the start. And we start with some revision. Revision? Yes, revision. Even people who've never done any French probably know, or can guess, quite a lot of French words already. For instance, here are 10 words from today's program. Acteur, Actrice. princesse, Prince. photo, Président. république, Programme. radio. Télévision. And if you've already watched program 1 of Ensemble on television, you will know that this week's program is about identifying people and things. By the end of this program, you should be able to ask and say who someone is, what they do for a living, and what something is. And, very important, you should know what to say if you don't know. Put it another way, you should be able to understand a fairly long conversation in French, which we recorded in Dijon, and which you'll hear at the end of the program. First, people. Our interviewer in Dijon, Annick Magnet, did a sort of mini-opinion poll to find out if French people recognized famous personalities like Brigitte Bardot, Charlie Chaplin, Picasso, and so on. So she went round showing photographs and asking people who they are. You're going to hear those interviews, and you'll find them on page 11 to 14 of the book. You'll hear 2 ways of asking who someone is. Try pronouncing after us. Qui c'est? Qui c'est? At normal speed, it's qui c'est. And the other way? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Listen to Annick when she showed 3 photos to a young girl in Dijon. She starts, Voilà une photo. Here is a photograph. Voilà une photo. Qui c'est? C'est Brigitte Bardot. Et là, c'est qui? C'est Charlie Chaplin?
Oui, qui c'est Charlie Chaplin? C'est un acteur? Oui. Et là, qui c'est? Picasso? Oui, c'est qui Picasso? C'est un peintre? All right? To say who someone is, you use c'est. Try repeating the questions and answers after us. Qui c'est? C'est Brigitte Bardot. Qui c'est? C'est Charlie Chaplin. Qui c'est? C'est Picasso. Annick wasn't content just to find out if people knew their names. She wanted some more information. Yes, if you already know what someone's name is, you can ask for more information about him like this. Qui c'est Picasso? Qui c'est Charlie Chaplin? Listen. Et là, c'est qui? C'est Charlie Chaplin? Oui, qui c'est Charlie Chaplin? C'est un acteur? Oui. Et là, qui c'est? Picasso? Oui, c'est qui Picasso? C'est un peintre? Qui c'est Charlie Chaplin? C'est un acteur. Et qui c'est Picasso? C'est un peintre. That's a painter. Un peintre. Listen right through this time. Voilà une photo. Qui c'est? C'est Brigitte Bardot. Et là, c'est qui? C'est Charlie Chaplin? Oui, qui c'est Charlie Chaplin? C'est un acteur? Oui. Et là, qui c'est? Picasso? Oui, c'est qui Picasso? C'est un peintre? Annick showed the same three pictures to a man. He gave a bit more information. See if you can catch it. Pardon, monsieur. Voici une photo. Qui c'est? Brigitte Bardot, Et là, c'est qui? Charlie Chaplin. Oui, c'est qui Charlie Chaplin? C'est un acteur, acteur comique. Et là, qui est-ce? Picasso, Oui, c'est qui Picasso? c'est un peintre cubiste. Did you catch the words? What did she say about Chaplin? C'est qui Charlie Chaplin? C'est un acteur, acteur comique. C'est un acteur comique. What about Picasso? C'est qui Picasso? C'est un peintre cubiste. C'est un peintre cubiste. So you also use c'est when you want to say what someone's profession is. Now listen to that once again, right through this time. Pardon, monsieur. Voici une photo. Qui c'est? Brigitte Bardot, Et là, c'est qui? Charlie Chaplin. Oui, c'est qui Charlie Chaplin? C'est un acteur, acteur comique. Et là, qui est-ce? Picasso, Oui, c'est qui Picasso? c'est un peintre cubiste. You may have noticed a third way of asking who someone is. Qui est? Qui est? Qui est-ce? Qui c'est? And c'est qui all mean exactly the same. But Annick rang the changes for variety. Right. Now you try identifying a few famous people. We can't show you pictures, but we can play you some music. You say who each singer is. It's not difficult, because you've only got the following to choose from. Charles Aznavour, Maurice Chevalier, Edith Piaf. Ready? First one. En 1925, ce qu'on était arriéré, peut-on imaginer qu'il n'y avait pas la télé? Qui est-ce? C'est Maurice Chevalier. Here is another. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien. Qui est-ce? C'est Edith Piaf. And another. Hier encore,
J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Qui est-ce? C'est Charles Aznavour. And the last one. Qui est-ce? You don't know? Well, nor do I. And the way to say you don't know is... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Try saying it. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Well, that's exactly what Annick was told when she showed some other photographs to people. This time she handed round pictures of Valéry Giscard d'Estaing, Grace Kelly and Charles de Gaulle. Listen. Bonjour mademoiselle. Sur cette photo, qui c'est? C'est le président de la République, Giscard d'Estaing. Oui. Et là, c'est qui? Je ne sais pas. Catherine Deneuve, peut-être. Catherine Deneuve, peut-être. Catherine Deneuve, perhaps? She guessed, and she was wrong. So Annick had to put her right. This is how you say who someone isn't. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Try saying it. Ce n'est pas Catherine Deneuve. Ce n'est pas Catherine Deneuve. Right? So Annick had to give some clues. C'est une princesse et c'est une actrice aussi. Now, there can't be many people who are actresses and princesses. But the girl still wasn't sure. So Annick also told her her Christian name. Son prénom est Grace. Son prénom est Grace. Listen again, but this time straight through. And by the way, if you think all French people recognize General de Gaulle, you're wrong. Mind you, he's a young man in the picture. And guess who this girl mistook him for? Listen. Bonjour mademoiselle. Sur cette photo, qui c'est? C'est le président de la République, Giscard d'Estaing. Oui. Et là, c'est qui? Je ne sais pas. Catherine Deneuve, peut-être. Non, ce n'est Non. pas Catherine Deneuve, mais c'est une actrice. Et c'est une princesse aussi. Son prénom est Grace. Peut-être Grace Kelly. Et là, qui c'est? Le prince Charles, non? Non, ce n'est Non. pas le prince Charles. Charles de Gaulle. C'est Charles de Gaulle. Merci beaucoup. At the beginning, we said something about greetings. Like, bonjour, monsieur. Or, bonjour, madame. When you meet someone, you'll generally say, bonjour. Try saying it. Bonjour. Bonjour. If it's the evening, you can say bonsoir. Try it. Bonsoir. Bonsoir. Now try saying bonjour with monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. And with madame, bonjour, madame. Bonjour, madame. And with mademoiselle. And remember to pronounce this one mademoiselle. Mamselle is strictly for English school stories. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. So what would you say if you went up to the information desk and there was a man behind it?
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. But if you're talking to more than one, the words to use are mesdames, mesdemoiselles, messieurs. And if you went into the local shop or cafe and there were a few customers of mixed sex, you'd say Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Now, back to Annick in Dijon. She recorded a couple of short interviews that recap what we've looked at so far. This time, she produced a new photograph. La photo de Pierre Cardin. Qui c'est Pierre Cardin? C'est un couturier. He's a fashion designer. C'est un couturier. Anyway, here is a girl who isn't very good at the identities game, so she needs a lot of clues. Et là, c'est qui? Je ne sais pas. C'est une princesse. Oui, C'est une actrice aussi. oui. Monaco, non? Oui. La princesse. Non. Oui, Princesse de Monaco? oui. Et là, c'est qui? Je ne sais pas. C'est un couturier. Français. Son prénom est Pierre. Cardin? Oui? And now a man. He's better, but he still didn't recognize Charles de Gaulle. Et là, qui c'est? C'est Pierre Cardin. Qui c'est Pierre Cardin? C'est un couturier. Et là, qui c'est? Là, je ne sais pas. C'est un Français. Son prénom est Charles. Alors peut-être Charles de Gaulle. Oui. Merci, monsieur. Qui est-ce, Pierre Cardin? C'est un couturier. Et qui est-ce, Grace Kelly? C'est une actrice et c'est une princesse aussi. Listen again. Et là, c'est qui? Je ne sais pas. C'est une princesse. Oui, C'est une actrice aussi. oui. Monaco, non? Oui. La princesse. Non. Oui, Princesse de Monaco? oui. Et là, c'est qui? Je ne sais pas. C'est un couturier. Français. Son prénom est Pierre. Cardin? Oui? Et là, qui c'est? C'est Pierre Cardin. Qui c'est Pierre Cardin? C'est un couturier. Et là, qui c'est? Là, je ne sais pas. C'est un Français. Son prénom est Charles. Alors peut-être Charles de Gaulle. Oui. Merci, monsieur. Right. Let's recap everything so far. You should now be able to ask who someone is. Qui est-ce? Or, qui c'est? Or, c'est qui? And say who they are. C'est Maurice Chevalier. C'est Charles de Gaulle. And say who it isn't. Ce n'est pas le prince Charles. And if you don't know, you can say that too. Je ne sais pas. You can say what someone's job is. C'est un acteur. C'est une actrice. Notice the difference in those last two sentences. C'est un acteur. C'est une actrice. Un acteur. Une actrice. It all depends on whether you're talking about men or women. For a man, it's un. Try pronouncing it. Un président. Un président. Un acteur. Un acteur. For a woman, it's une.
Une princesse. Une princesse. Une actrice. Une actrice. When you want to say the president, the actress, the word is le for a man, Le président. Le prince. and la for a woman. La princesse. La femme. Now, we've only spoken about people so far, but you use the same words, le, la, un, une, for things. In other words, all things in French, tables, chairs, rollers for your hair, and everything else, are divided into two groups. Those with un and le, and those with une and la. For example, cheese is le fromage. Le fromage. And wine is le vin. Le vin. On the other hand, the town is la ville. La ville. And the capital is la capitale. La capitale. Well, Annick went to a primary school in Dijon and set a quick general knowledge test for two 8-year-olds called Sandrine and Pascal. This time, she's asking about things too, and the operative question is, qu'est-ce que c'est? What is it? Try pronouncing it. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Remember the important words. Un fromage, a cheese, Un vin, a wine. une ville, a town, La capitale, the capital. Écoutez. Sandrine, qu'est-ce que c'est le camembert? C'est un fromage. Et le Beaujolais, C'est un vin. c'est un vin? Et Bordeaux, qu'est-ce que c'est? C'est une ville. C'est une ville? Et Paris, qu'est-ce que c'est? C'est la capitale de la France. Then she asks some questions about people. There is a new word here. Un chanteur, a singer. Un chanteur. Et Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, qui c'est? C'est le président. C'est le président de... C'est le président de la France. Oui. Et Charlie Chaplin, c'est qui? Je sais pas. Charlot. C'est un acteur. Oui. Et Maurice Chevalier, c'est qui, Sandrine? C'est un chanteur. Oui. Et Charles Aznavour, c'est qui? Un chanteur aussi. Merci. Au revoir Pascal, au revoir Sandrine. Now, a general knowledge quiz for you. Can you answer the following questions? We'll leave pauses for your replies. Ready? Qui c'est Charlie Chaplin? C'est un acteur. Qui c'est Brigitte Bardot? C'est une actrice. Qu'est-ce que c'est le Beaujolais? C'est un vin. Et qu'est-ce que c'est Strasbourg? C'est une ville. And what do you say if you don't know? Je ne sais pas. Now, finally, we'd like you to listen to an interview Annick recorded with another girl in Dijon and which we mentioned at the beginning of the program. Back to the Who's Who game again. But this time she shows all the photos. You should be able to understand nearly all of it, in which case, give yourself a pat on the back, because it's more than a minute of completely natural French between two French speakers. Écoutez. Voilà une photo. Qui c'est? C'est Brigitte Bardot. Et là, c'est qui? C'est Charlie Chaplin.
Qui c'est Charlie Chaplin? C'est un acteur comique de cinéma. Et là, qui c'est? C'est Pablo Picasso. C'est un peintre Français? espagnol. Et là, c'est qui? C'est la princesse Grace Kelly de Monaco. Et là, c'est qui? Ah, je ne sais pas. C'est Ah, c'est un couturier. Oui? C'est Louis Ferraud. Non, mais c'est un couturier. Son prénom est Pierre. Pierre Cardin. Et là, c'est qui? Valéry Giscard d'Estaing. Et là, qui c'est? Je ne sais pas. C'est un Français. Son prénom est Charles. Je ne sais pas du tout. Qui c'est? C'est De Gaulle. Ah. Oui, en effet. Merci. And that's all for this week. Next week, we'll be showing you how to talk about yourself, what you do, where you're from, and so on. In the meantime, don't forget that all the recordings you hear on the programs are printed in the book. So you can prepare them before the programs, or revise them afterwards, or both. And you can hear a number of them on the LP record. So, until next week. Au revoir. Au revoir. That was Programme 1 of Ensemble, a combined radio and television course